So, good morning, students. We are studying gear manufacturing. In that gear manufacturing, we have studied different gear manufacturing processes like gear hobbing. In last lecture, we also studied the gear shaping. Okay, so today we are going to understand basic difference between gear hobbing and gear shaping. One minute, now I'll come the interval open to just a minute. So, students, basically we have seen the gear hobbing and gear shaping. बरोबर आपण आज थोडक्यात त्याचा डिफरन्स बघायचा आहे सो दॅट टुडे ऑल्सो वी हॅव टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज गियर फिनिशिंग called as gear shaving, gear lapping, gear honing. There are different gear finishing processes. So student, you can see that in these pictures. Student screen दिसतं का शेअर केलेलं पिक्चर आहे बघा बरोबर दिसतं का हॅलो स्टुडंट्स हॅलो हो सर दिसतंय दिसतंय ना बरोबर सो गियर हॉबिंग इज देयर इज अ गियर हॉबिंग प्रोसेस in which that disc gear blank that rotary gear has to be cut the teeth with the help of this gear hob. This horizontal tool is called as gear hob to cut the teeth on the required gear blank. So that gear hobbing, it is one thing that to look what gears to do and how they work, but it is another thing to look deeper at how exactly gears are made and constructed. Today, that is exactly that what are we going to do. Gear shaping and gear hobbing are both common ways. बरोबर नॉर्मली काय गिअर हॉबिंगनी पण गिअर करू शकतो वरती जे दिसतं आपल्याला आणि गिअर शेपिंगनी पण आपण तेच करतो बरोबर आर कॉमन वेज टू क्रिएट गिअर दोन्ही प्रकारे आपण काय होतो वी कॅन प्रोड्यूस द गिअर्स बाय बोथ वेज गिअर हॉबिंगनी सुद्धा आपण तेच करतो आणि गिअर शेपिंगनी पण आपण तेच करतो बरोबर बट व्हॉट एक्झॅक्टली डिफरन्स तो पुढे बघायचं आपल्याला बरोबर So gear shaping मध्ये काय करतो this is a convenient and versatile this is a convenient and versatile 1 minute I'll just highlight it so that you can able to understand it clearly. So it is a versatile काय होतो gear shaping बघतो आधी gear shaping काय it is a versatile convenient method of gear cutting. Truthfully this is one of the most popular production choices इन गिअर मॅनेजिंग बरोबर कारण प्रत्येक ठिकाणी गिअर हॉबिंग गिअर हॉबर नसतं बरोबर गिअर हॉब टूल नसतो बऱ्याच ठिकाणी सो गिअर हॉबिंग पेक्षा गिअर शेपिंग काय वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर प्रोसेस इन गिअर मॅनेजिंग दिस प्रोसेस इज डन बाय युजिंग अ स्पेसिफिक मशीन टू क्रिएट द टीथ ऑफ अ गिअर बरोबर पर्टिक्युलर मशीन वापरली जाते गिअर शेपिंग करताना वेअर एज गिअर हॉबिंग मध्ये काय करतो आपण इन दिस गिअर हॉबिंग वी आर युजिंग द कटिंग स्प्लाइन स्प्रॉकेट्स अँड गिअर कटिंग बरं अशा प्रकारचं आपल्याला एक स्प्लाइन तयार करायची स्प्रॉकेट तयार करायचं आहे गिअर कटिंग करायचं आहे इन जनरल दिस इज डन युजिंग दिस गिअर हॉबिंग प्रोसेस बरोबर गिअर हॉबिंगने आपण स्प्लाइन करू शकतो स्प्रॉकेट करू शकतो बरोबर आउटलाईन स्प्रॉकेट जास्त आउटर साईडला जे गिअर टीथ आहे त्यासाठी स्प्रॉकेट तयार करू शकतो गिअर कटिंग करू शकतो गिअर हॉबिंग आपण गिअर हॉबिंग युजेस अ स्पेशल टाईप ऑफ मिलिंग मशीन गिअर हॉबिंग मध्ये सुद्धा काय होतं एक स्पेशल टाईपची मिलिंग मशीन लागते बरोबर इट इज पर्टिक्युलरली मिलिंग मशीन that allows for the teeth of splines that allows teeth or spline the spline म्हणजे काय they are the teeth to be progressively cut into the material to be progressively cut into the material by a series of cuts made by the tool. This tool is called as a hob बरोबर गिअर हॉबिंग मध्ये आपण जो टूल वापरतो त्याला काय म्हणतो आपण मग इट इज कॉल्ड एज अ गिअर हॉब लक्षात घ्या सगळ्यांनी बरोबर whereas gear shaping काय is one of the convenient and versatile method and this is most popularly used production method gear shaping gear hobbing मध्ये आपण काय we are using the special type of milling machine त्याच्यामुळे आपल्याला टीथ मिळतात बरोबर प्रोग्रेसिव्हली which is gears teeth made by the tool called as a gear hob त्याला आपण gear hob म्हणतो आपण आता पुढचा पार्ट बघू आपण ॲक्युरसी काय बरोबर gear hobbing ची ॲक्युरसी काय सो there are benefits that come
विथ इच गिअर प्रोडक्शन, बरोबर. प्रत्येक गिअर मेथडने काय प्रोडक्शनचं काय ॲक्युरसी. फॉर एक्झाम्पल द मुवमेंट ॲक्युरसी ऑफ गिअर हॉबिंग इज हाय. पण गिअर शेपिंग आणि गिअर हॉबिंग मध्ये काय सगळ्यात जास्त ॲक्युरसी काय आहे. इन गिअर हॉबिंग देर इज अ मोर ॲक्युरसी. जरी आपण बघतो गिअर शेपिंग ही मोस्ट प्रोडक्शन मेथड आहे पॉप्युलर, पण त्यापेक्षा जास्त ॲक्युरसी कशात मिळते आपल्याला, गिअर हॉबिंग मध्ये मिळते, बरोबर. So gear hobbing is just a special type of milling machine. Sorry, बरोबर. accuracy gear hobbing मध्ये जास्त, gear shaping मध्ये लक्षात घ्या पॉइंट स्टुडंट. gear hobbing is having more accuracy than your gear shaping, बरोबर. While that is not the case for gear shaping. Gear shaping मध्ये एवढी accuracy नाही. gear shaping is more accurate in the surface finish. gear shaping मध्ये काय surface finish जास्त accurate असते, बरोबर. This is because the mechanic gear shaper is more complex, बरोबर. गिअर शेपिंग मध्ये जे मेकॅनिक वापरला जातो दॅट इज समवट कॉम्प्लेक्स देन युअर गिअर हॉबिंग, बरोबर. वेन कंपेअरिंग द टू इवन फर्दर द मॅनेजर प्रोसेस इज सिम्पलर अँड इजियर टू मॅनेजर अँड मोर ॲक्युरेटली, बरोबर. गिअर हॉबिंगची जी प्रोसेस आहे काय ती मॅनेजर प्रोसेस सिम्पल आहे आणि इजियर टू मॅनेजर मोर ॲक्युरेटली, बरोबर. आपण ॲक्युरेसीचं बघितलं. ॲक्युरेसी कशाची असते स्टुडंट, कळलं का सगळ्यांना. हॅलो, जस्ट चेक. नवनाथ निंबेकर आहे का नाही. नवनाथ आर यू देअर. नवनाथ अनम्यूट युअरसेल्फ स्पीकर. हॅलो नवनाथ, अनम्यूट युअरसेल्फ. नवनाथ आवाज येतोय का माझा. हां येस नवनाथ बोल. हॅलो नवनाथ आवाज येतोय का माझा. मोठ्याने बोल. स्पीकर मोबाईलचा आवाज वाढव जरा, आवाज येत नाही तुला. हॅलो, आता इथं बघितलं का नवनाथ आपण गिअर हॉबिंग मध्ये ॲक्युरेसी जास्त गिअर शेपिंग मध्ये. मला सांग नवनाथ, तर मी ॲक्युरेसी कशात जास्त गिअर हॉबिंग मध्ये जास्त का गिअर शेपिंग मध्ये आहे. येस नवनाथ, कुठल्या पार्ट मध्ये गिअर ॲक्युरेसी जास्त. गिअर ॲक्युरेसी जी मिळते ना आपण प्रोड्यूस गिअर प्रोड्यूस करतो, आपण गिअर प्रोडक्शन करतो, तर गिअर हॉबिंग आणि गिअर शेपिंग कुठल्या प्रोसेस मध्ये प्रोडक्शन सॉरी ॲक्युरेसी जास्त आहे. येस नवनाथ, क्वेश्चन समजला तुला. हॅलो अतुल जाधव, अतुल आहे का जागेवर. हॅलो अतुल, अनम्यूट युअरसेल्फ. अतुल, अतुल स्पीकर ऑन कर. येस सर. हा मला सांग, आधी 2 मिनिटं आली होतं तू, मग गिअर हॉबिंग बघितलं, मग गिअर शेपिंग बघतोय, तर ॲक्युरेसी कशात जास्त आहे. सर आवाज क्लिअर येत नाही. हा येतोय तुझा आवाज सर क्लिअर. आवाज क्लिअर येत नाही हे तुमचा. बाळा म्हटलं मला तुझा आवाज क्लिअर येतोय, येईल बघ. मला सांग फक्त क्वेश्चन कळाला तुला. ॲक्युरेसी कशात जास्त आहे, गिअर हॉबिंग मध्ये जास्त का गिअर शेपिंग मध्ये आहे. दोन्ही गिअर प्रोडक्शन करण्याची मेथड आहे ना. गिअर हॉबिंगने पण गिअर प्रोड्यूस करतो आपण आणि गिअर शेपिंगने पण करतो आपण, बरोबर. मग इथं बघितलं आपण, लक्षात आलं तुझ्या क्वेश्चन काय आहे. हॅलो अतुल. हो सर. हा मग कशात जास्त आहे ॲक्युरेसी. इथं बघ, इथं दिसलं, इथं हायलाइट केलं बघ मी. ॲक्युरेसी कशात जास्त आहे, गिअर हॉबिंग मध्ये गिअर गिअर शेपिंग मध्ये जास्त आहे. इथं काय म्हटलं बघ पहिल्या लाईन मध्ये, वाच बरं इथून काय. फॉर एक्झाम्पल, एक मिनिट इथून वाच, दिसतंय का. गिअर हॉबिंग. हां येस बोल बोल अतुल बोल. सर हां the movement accuracy of gear hobbing is high, हां बरोबर. while that is not इन केस ऑफ the case for gear shaping. Gear shaping is more बरं एक मिनिट accurate इथून in the वाच. surface. फिनिश. ओके ओके, एवढंच वाच. मग कळालं का कशात जास्त आहे ॲक्युरेसी. इथं दिले ना कशात ॲक्युरेसी जास्त आहे, कशात जास्त आहे अतुल. Gear hobbing. हां व्हेरी गुड. गिअर हॉबिंग मध्ये ॲक्युरेसी जास्त आहे आणि गिअर शेपिंग मध्ये कंपॅरेटिव्हली ॲक्युरेसी कमी आहे, लक्षात घ्या स्टुडंट्स, बरोबर. पण गिअर शेपिंग मध्ये काय सरफेस फिनिश ॲक्युरेसी चांगली असते गिअर शेपिंग मध्ये, बरोबर. मग पुढचा पॉईंट आपल्याला बघायचा आहे, प्रोडक्टिव्हिटी काय आहे. प्रोडक्टिव्हिटी कशी जास्त असते, बरोबर. प्रोडक्टिव्हिटी पार्ट बघू आपण, while seeing the difference between gear hobbing and gear shaping. So in most scenarios gear hobbing is more productive, बरोबर. ज्याप्रमाणे ॲक्युरेसी गिअर हॉबिंग मध्ये जास्त आहे त्याप्रमाणेच गिअर हॉबिंग मध्ये काय प्रोडक्शन जास्त मिळू शकतं आपल्याला. गिअर हॉबिंग इज मोर प्रोडक्टिव्ह दॅन गिअर शेपिंग. दिस इज बिकॉज इन गिअर हॉबिंग
there is not a large number of redundant metals. बरोबर. गिअर हॉबिंगमध्ये प्रोडक्टिव्हिटी जास्त आहे कारण तिथे काय आहे, जास्त रिडंडंट मेटल नसतात तिथे. This is an instant, however, where gear shaping can compete with gear hobbing in terms of productivity. बरोबर. पण नॉर्मली काय आहे, गिअर हॉबिंग मध्ये प्रोडक्टिव्हिटी जास्त गिअर शेपिंग मध्ये. बरोबर. That is scenario occurs when the gear is smaller in size and teeth have large and small tooth width. बरोबर. मग 2 पॉइंट लक्षात आले सगळ्यांना. गिअर शेपिंग मध्ये ॲक्युरसी कमी आहे. बरोबर. इन टर्म्स ऑफ मुवमेंट ॲक्युरसी कमी आहे पण सरफेस फिनिश जास्त आहे. वेअरएज गिअर हॉबिंग मध्ये ॲक्युरसी पण जास्त आहे प्लस productivity is also more than gear shaping. Bro, looking at the accuracy and productivity allows you to better see the difference between gear shaping and gear hobbing. These two gear productivity producing systems are alike yet have their differences. Hopefully, okay. So लक्षात आलं असेल सगळ्यांना स्टुडंट, गिअर हॉबिंग मध्ये productivity पण जास्त आहे comparatively gear shaping as well as accuracy सुद्धा जास्त आहे gear hobbing मध्ये. बरोबर, as compared to gear shaping. If you happen to be searching for the company, so not only do we have skilled professionals who can create exactly what you need, but we will provide you with insight of all the gear things. मग महत्वाचा पार्ट आहे गिअर हॉबिंग आणि गिअर शेपिंग मध्ये डिफरन्स मधला बघितला आपण. पुढे आपण एक थोडक्यात अजून पीपीटी बघू सो दॅट यू कॅन क्लिअर द आयडिया अबाउट गिअर हॉबिंग अँड गिअर शेपिंग. बरोबर. मागच्या लेक्चरला आपण बघितलं, थोडक्यात अजून बघूया. तो गिअर शेपिंग मध्ये काय आपण बघू थोडं. सगळ्यांना दिसते पीपीटी. हॅलो स्टुडंट्स, स्लाइड दिसते का? हॅलो नवनाथ, नवनाथ आवाज येतोय का माझा? अनम्यूट करा स्पीकर, जागा राहील नवनाथ. हॅलो. हो सर. हा आता वाच. नवनाथ म्हणलं, ऋषी तुला नाही नवनाथ, नवनाथ सोनवणे, सॉरी नवनाथ निंबेकर, सॉरी. हा नवनाथ वाच रे. ऐका जागेवर नवनाथ. अन्य लेक्चर जॉईन करून काय बाकीचे काम करायचं तर जॉईन नाही व्हायचं. नवनाथ जागा आहे का ना तू? हॅलो नवनाथ निंबेकर. So students will understand this basic gear shaping process in detail. Gear shaping is a machinery process for generating teeth by corresponding cutter. बरोबर, इथे कटर लावला आपण. बरोबर. That is not gear hobbing. इथे हॉब म्हणतो आपण त्या कटरला. इथे gear shaping आहे, we will call it as a cutter only. So gear shaping has become a convenient operation and one of the most versatile of all gear cutting operations. या ठिकाणी काय होतं, कटरची मुवमेंट कशी आहे, there is a reciprocating motion as well as rotary motion of the cutter and gear blank is only having rotary motion. So that is your gear shaping process. बरोबर. गिअर ब्लँक आहे, रोटरी गिअर ब्लँक आहे, ज्याच्यावर मला अशा प्रकारे टीथ प्रोड्यूस करायचे, गिअर प्रोड्यूस करायचं आहे. अँड सेम शेप cutter I will use for producing the gear. Shaping process is by using a gear shape corresponding cutter that is rotated in relation to the blank gear produces the gear teeth. बरोबर. तुम्हाला सांगितलं मी का दोन्ही गिअर ब्लँक आणि कटर they are rotating in relation to each other as well as this cutter is having also reciprocating motion for cutting the teeth in particular depth. बरोबर. So that is your gear shaping and these are the different gear shaping processes which we have studied in last part. These are shaper cutters, disc type shaper cutter, shank type cutter, disc type helical shaper cutter. Now there are some more about your syllabus which is about here, but basically आपल्याला अशा प्रकारचे कटर अभ्यास करायचा. बरोबर. This is a disc type shaper cutter, that is disc type shaping machine. बरोबर. So it is a just like a spur gear. Spur gear प्रमाणे काय त्याचे axis they are parallel to each other, parallel to the axis of shaft, that is disc type shaper cutter. Then second is shank type, आपण त्याला end type म्हटलं होतं बघा, end mill cutter म्हटलं होतं. So it is a end mill cutter type cutter that is for gear shaping. Then next, so these are the different again gears, different helical. आपण already बघितलं spur gear बघितलं already. बरोबर. The teeth are parallel to each other as well as to the axis of rotation.
Then helical gears, they are having incline axes. Then somewhat advanced gear like crown gear. आपण already worm gear बघितलं आहे बरोबर. Worm, that worm is the this worm gear, this is a, and this is a pinion, small gear. Then double helical gear, दोन helical gear जो combination करतो आपण, we can call it as a, so this is, you can see that there is a one helical gear having positive angle, and in combined to that, in meshing with the positive angle, there is same size but negative angle, another helical gear, so that is called as a double helical gear. Okay, then this is a bevel gear having incline as well as intersecting axis. Then there are non-circular gears. Means it is not like that everywhere gear is circular. We may find that circular in random shape as per our requirement. This is square shape. This is also in another angle, that is square shape. Then this is a rack and pinion gear. This horizontal part is called as a rack, whereas this gear is called as a pinion, rack and pinion gear. Then there is a spur gear combination, again angular gear, and they are having the internal teeth. This bigger gear, they are having internal teeth, and this small gear is called as a pinion. These are the different types of gears we already studied. These are the different types of shaping cutters. बरोबर. So gear shaving आपल्याला शिकायचं पुढे. So gear shaving पुढे आपल्याला शिकायचं आहे before completing this gear hobbing and gear shaving. So student, लक्षात आलं का सगळ्यांना? Gear hobbing, basically it is a gear manufacturing process in which we have to use the cutting tool called as gear hob. Whereas gear shaping मध्ये काय करतो आपण? Gear shaping is most versatile machining process used for gear manufacturing, in which the tool used called as a normal cutter. It may be disc type cutter, maybe end mill type cutter, or maybe as per our required conditions. So that is gear shaping. And महत्वाचा difference बघितला आपण, in gear shaping there is less accuracy than gear hobbing. Gear hobbing is having more accuracy, and in addition to that, gear shaving is having accuracy in surface finish as compared to gear hobbing. As well as we have seen the difference that gear hobbing is having more productive than your gear shaping process. So this is difference between gear hobbing and gear shaving, students. Now in the next part we will understand this gear shaving processes, because as per your syllabus, students, you can see that as per your syllabus there is a, we have to understand this gear finishing processes. In the next part आपण gear management बघितलं, like gear hobbing, gear shaping. और gear shaping मध्ये आपण बघितलं pinion cutter gear shaping, rack cutter gear shaping बघितलं आपण, त्याचे advantages, limitation मागच्या लेक्चरला बघितलं आपण. आज आपण comparison between gear hobbing and gear shaping बघितलं. आता पुढच्या पार्ट मध्ये, आपण लास्ट पार्ट मध्ये आपल्याला gear finishing method बघायचं आहे. बरोबर. gear प्रोड्यूस केला आपण, gear management केला आपण, त्या gearला मला काय करायचं आहे, accurate size द्यायचं, मला finish size द्यायचं आहे by these different gear finishing methods. So gear finishing methods are like gear shaving, gear grinding, gear burnishing, gear lapping, gear honing. These are basic gear finishing methods. या काय सगळ्या gear finish size ला करतात. म्हणजे काय होतं, आपण रॉ मटेरियल, रॉ साइज म्हणजे काय होतं, accurate machining करत नाही gear hobbing मध्ये किंवा gear shaping मध्ये. We are producing some nearby size of that gear, but when we have to use actual finish size to that gear, then we can give this gear finishing methods, that particular gear size, either by gear shaving, gear grinding, gear burnishing, gear lapping and gear honing. So these are the gear finishing methods. त्यातली आपल्याला आज मेथड बघायची पुढची, that is called as a gear shaving process. बरोबर. gear shaving पहिली प्रोसेस आपण आज बघणार आहे. स्टुडंट सगळ्यांना दिसतं का gear shaving ची स्लाइड? स्टुडंट्स आहे जागेवर सगळ्यांना? हॅलो स्टुडंट्स, gear shaving ची स्लाइड दिसते सगळ्यांना? Again I am sharing that, 1 minute, I stopping sharing. Again I am sharing that gear shaving slide, just a minute. So gear shaving सगळ्यांना लक्षात आलं. आता ज्या पुढच्या प्रोसेस बघतो आपण त्या, they are all called as a gear finishing methods. गियर तयार झाला आपला, रॉ साइज गियर तयार झालाय, त्याला आपल्याला फिनिश साइज द्यायची आपल्याला. वी हॅव टू गिव द फिनिश साइज टू दॅट गियर. सो गियर शेविंग इन दॅट,
सगळ्यांना दिसतात स्टुडंट गिअर शेविंगची स्लाइड? हॅलो स्टुडंट्स. So in gear shaving, due to high economic efficiency, the gear shaving process is widely used for soft finishing of gears. बरोबर, सॉफ्ट फिनिशिंग करायची मला त्या ठिकाणी गिअर शेविंग प्रोसेस वापरतो मी इंडस्ट्रीमध्ये. However, due to high increase efficiency, however, due to high increase efficiency, other gear finishing processes, especially gear hobbing, have recently become competitive with the gear shaving process for soft finishing of gears. गियर हॉबिंगला कंपॅरेटिव्हली काय आहे? इट इज कॉम्पिटिटिव्ह प्रोसेस गियर शेविंग. बरोबर, इट इज कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. नॉर्मली काय होतं, गियर शेविंग नॉर्मल रूम टेम्परेचरला करतो आपण, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस accomplished by rolling the gear in contact with under pressure. Rolling the gear in contact with the under pressure with three hardened burnishing gears. Bro? With three hardened burnishing gears. So that is gear shaving process. Then in gear shaving, the cutter harder than the work and in the form of conjugate gear. Conjugate gear means which will be meshes with the your gear blank or your the finish size. So conjugate gear which meshes with it in such a way that when rotated together, relative sliding between the cutter and the work tip obtained is used. बरोबर, ज्या साईजचा गिअर तुम्हाला फिनिशिंग करायचं आहे तशाच प्रकारचं सेम साईज असलेला बरोबर कटर वापरायचं तुम्हाला इन गिअर शेविंग. In action, one member of the pair is driven and makes the other rotate. एका वेळेस काय होती, एकच पेअर त्याची मेश होती, that pair is meshing and that is driven. That one member of the pair is driven which makes the other to rotate. The value of the cross axis angle controls the finish process. बरोबर, जी का फिनिश मिळणार आहे मला गिअर शेविंग होतं म्हणजे काय होतं, there is some machining is there at the surface of the gear. So the value of the cross angle controls the finish produced to some extent. Since smaller the angle, finer the finish. जेवढा स्मॉल अँगल असणार आहे दोन्ही अँगल मधला, बरोबर दोन जे मेशिंग गिअर आहे तिथला अँगल जेवढा स्मॉलर असेल तेवढी फिनिशिंग काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. So gear shaving improves the gear tooth finish where the cutting process has not provided the required standard. बरोबर, इथे कटिंग होत नाही तर गिअर शेविंग होत आहे, only finishing is done. The process is ideal for automotive gearbox gears after hobbing and before hardening. बरोबर, गिअर तयार केल्यानंतर गिअर हॉबिंगने मी गिअर तयार केला आहे, त्याच्या पुढे मला गिअर हार्डिंग करायचं आहे, मला हीट ट्रीटमेंट द्यायची आहे, जे आपण एमईएम मध्ये शिकलो बघा, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये आपण हीट ट्रीटमेंट और हार्डनिंग प्रोसेसेस लाइक एनिलिंग, नाइट्राइडिंग, बरोबर हार्डनिंग शिकलो आपण, बरोबर हार्डनिंग बाय क्वेंचिंग मीडियम. मग हार्डनिंग करण्या अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, गिअर शेविंग करायचं आहे. फिनिश साइज ती हार्डनिंग प्रोसेसच्या आधीची साइज, बरोबर. गिअर शेविंग काय आहे, इट इज आफ्टर हॉबिंग अँड बिफोर हार्डनिंग प्रोसेस. सो दिस इज युअर गिअर शेविंग प्रोसेस और गिअर शेविंग प्रोसेस. या ठिकाणी बघा काय देर इज अ that in that horizontal shaft that cutter is rotating on that finished gear, no? And there is a reciprocating motion to that cutter and your required gear is rotating in that shaft, so that teeth will get the finishing process by this cutter. So in that way we'll have that gear shaving process. मग कुठल्या कुठल्या प्रकारचे शेविंग कटर्स आपल्याकडे बघा, there is a wide range of available shaving cutter types. Transverse shaving cutter, diagonal shaving cutters, then plunge shaving cutters and underpass shaving cutters. So these are the different types of cutters like transverse shaving cutter, diagonal shaving cutter, plunge type shaving cutter and underpass shaving cutters. So this is a transverse type shaving cutter. The gear that is shaved reciprocates in the direction of the own axis. बरोबर, तो काय नॉर्मल ऍक्सिसच्या भोवती काय करतो, इट इज reciprocating in the direction of the its own axis.
That is a transverse type. The tool and gear are in mesh. हा शेविंग कटर आहे बघा, वरती जो इंक्लाइन अँगल मध्ये दाखवला आहे. आणि दिस इज अ गिअर ऍट एंड ऑफ द स्ट्रोक. खाली गिअर आहे छोटा, आणि त्याच्या गिअरला काय एका इन्क्लाइन ऍक्सिस मध्ये काय एक शेविंग कटर वापरतो आपण. दॅट इज अ ट्रान्सफर्स शेविंग कटर. विथ इच स्टेप ऑफ रेसिप्रोकेशन. हा काय होतं, गिअर इज रेसिप्रोकेटिंग. बरोबर, शेविंग कटर काय होतं, शेविंग कटर इट इज रेसिप्रोकेटिंग. देर इज अन ऑकरन्स ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडियल फीडिंग ऑफ द शेविंग कटर. रेडियली काय करतो आपण, तो शेविंग कटर फीड करतो in that particular angle. That is gear shaving process. However, this method is not suited for shaving shoulder gear. Shoulder gear म्हणजे ठिकाणी करायचं आहे त्या ठिकाणी ही प्रोसेस वापरली जात नाही नॉर्मली. Then diagonal shaving cutter. Here the gear selected for the shaving reciprocates obliquely in direction of its own axis. बरोबर, त्याच्या स्वतःच्या ऍक्सिस मध्ये काय आहे, in angle to that own axis it is moving. The gear and the tool are made to stay in a mesh. They are made in meshing, but in a diagonal angle they are reciprocating. The diagonal angle can be got by positioning of the workpiece table in an oblique manner. बरोबर, वर्कपीस टेबल आपण एका रिक्वायर्ड अँगल मध्ये जर ठेवला तरी तो गिअर टीथला काय होतं, देर इज अ रिक्वायर्ड डायगोनल शेविंग कटर मिळतं ते. बरोबर, सो दॅट इज डायगोनल शेविंग कटर प्रोसेस. देन देर इज अ प्लंज शेविंग. प्लंज शेविंग आहे, दिस इज at start and end of the stroke. So in this method का plunge shaving म्हणजे काय, in this method there is no work table station, work table translation. Instead there takes place a radial feed of the workpiece against the tool that is used as a shaving cutter. बरोबर, plunge shaving is particularly good for shaving shoulder gear. ही shoulder gear तयार करताना ही मेथड वापरली जाते, plunge shaving. Then underpass shaving cutters. So these are the different shaving cutter processes, students. Now in the last part we'll study these advantages. Just a minute. Varun Jago hai kya? Varun, are you there? Hello Varun, unmute yourself. Varun Jago hai kya Varun? Hello Varun, are you there or not? Varun Jadhav, जागर नाही हो. सौरभ unmute yourself. सौरभ और से. Hello. हो सर. Just read the advantages part before completing the lecture. Slide दिसते ना, एक मिनिट. आवाज येतो का माझा? हो सर. आम्ही शेअर करतो स्क्रीन, एक मिनिट. स्क्रीन शेअर करतो मी. जस्ट ऍडव्हान्टेज वाटतं, कारण आपल्याला तुम्हाला प्रोग्रामला जॉईन व्हायचं 5 मिनिटांनी ते संपवणार लेक्चर. जस्ट वेट. इन द लास्ट 2 स्लाइड्स.
हं? सौरभ दिसतंय का रे? सौरभ ऍडव्हान्टेजेस रीड कर वन बाय वन. हो सर. आपण गिअर शेविंग प्रोसेस शिकतोय स्टुडंट्स. Improve tooth surface finish. हं. Eliminates the problem of tooth end load concentration. ओके. Effective नेक्स्ट. reduction in the noise of gear with modification in the tooth profile. Increases the gear load capacity. Improved safety and service life. सर्व्हिस येस ओके. तर स्टुडंट आपण गिअर शेविंग प्रोसेस जी बघितली गिअर शेविंग काय इट इज अ फिनिशिंग प्रोसेस त्याचे काहीच पण बघत होतो आपण बरोबर. त्याच्यामुळे काय होतं सरफेस फिनिश इम्प्रूव्ह होती बरं टूथ सरफेस फिनिश इम्प्रूव्ह होती. त्याशिवाय काय होतं प्रॉब्लेम ऑफ टूथ एंड लोड कॉन्सन्ट्रेशन त्या टूथच्या एंडवर जो काही लोड कॉन्सन्ट्रेशन होत असेल तर ड्यू टू प्रॉपर सरफेस फिनिश इट इज रिमूव्ह इफेक्टिव्ह रिडक्शन इन द नॉईज ऑफ गिअर्स बरोबर. मेशिंग केल्यानंतर जे मुवमेंट होतं गिअर रोटेशन होत आहे त्या ठिकाणी काय होणार आहे देर इज रिडक्शन इन द नॉईज ऑफ गिअर्स विथ मॉडिफिकेशन इन द टूथ प्रोफाईल. इन्क्रीज द गिअर्स लोड कॅपॅसिटी त्याच्यामुळे गिअरची लोड कॅपॅसिटी पण वाढते सरफेस फिनिश इम्प्रूव्ह झाल्यामुळे. ऑल्सो इम्प्रूव्ह द सेफ्टी अँड सर्व्हिस लाईफ बरोबर. देर इज वन डिसएडवांटेज द सरफेस ऑफ द टूथ इज कवर्ड विथ amorphous or smear metal rather than metal having true crystalline surface बरोबर स्ट्रक्चर. सरफेस काय होतं सरफेस ऑफ द टूथ इज कवर्ड विथ द amorphous or smear metal. That is one of the disadvantage of this gear shaving process. So this is different gear shaping. This is a gear blank or called as a raw material for the gear. Then we are producing these different gear shapes. So these are the steps. पहिल्या स्टेप मध्ये काय अशा प्रकारचं रॉ मटेरियल वापरलं जातं. In the next step that is shaped into particular process. Then that gear shape is given the particular teeth in the tooth cutting. Then there is a black oxide finish to that gear. Sorry gear. त्या gearला काय करतो आपण black oxide finishing करतो शेवटच्या साईडला. And again in the last part deburring बरोबर. जे काही फायनल फिनिशिंग करायचंय मग गिअर फिनिशिंग सारखं गिअर शेविंग गिअर शेपिंग गिअर फिनिशिंग करतो आपण डिबरिंग. सो दिस इज द फर्स्ट गिअर फिनिशिंग प्रोसेस. आपण गिअर शेविंग बघितलं. उरलेलं जे गिअर फिनिशिंग मधलं गिअर लॅपिंग गिअर हॉर्निंग ते पुढच्या लेक्चरला बघू सोडून आपण. पण आता 5 मिनिटात तुमचा प्रोग्राम सुरू होणार आहे त्यामुळे बिफोर दॅट आय विल स्टॉप द लेक्चर. सगळ्यांनी प्रोग्रामला कनेक्ट व्हायचं आहे बरोबर. महत्त्वाचा प्रोग्राम आहे सगळ्यांनी कनेक्ट व्हा त्याच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये इन्व्हॉल्व्ह व्हा. सगळे नुसता प्रोग्राम कनेक्ट करू नका. यू ट्राय टू इन्व्हॉल्व इन दॅट व्हेरियस ऍक्टिव्हिटीज रन बाय इस्रे बरोबर. तर मागच्या वर्षी आपल्या कॉलेजला 2-3 प्राइज मिळाले होते इस्रेचे. तर त्यामुळे तुमच्या बॅचला सुद्धा चांगला प्राइज मिळाला पाहिजे. सो अकॅडमिक स्टडी बरोबरच अदर पार्ट ऑफ दिस करिक्युलम त्याच्यामध्ये पण इन्व्हॉल्वमेंट करत जा. ओके स्टुडंट बरोबर. इज देअर एनी क्वेश्चन बिफोर कमिंग द लेक्चर. सगळ्यांनी प्रोग्राम जॉईन करायचं कंपल्सरी लेक्चर बंद झाल्यानंतर. त्यामुळे 5-10 मिनिटं आधी मी लेक्चर स्टॉप करतोय.